So can you see the slide? Yes, sir. So today I shall discuss about this intrinsic semiconductor. Actually, intrinsic semiconductor refers to a perfect semiconductor crystal having no impurities or lattice defects. So you can define in this way that the intrinsic semiconductor is a perfect semiconductor crystal having no impurities or lattice defects. So you can consider pure crystal of silicon or germanium. They are intrinsic semiconductors if they do not have any uh, impurities within it or no defects. Let us consider the temperature when it is at absolute zero. You know that at absolute zero, there are no charge carriers available for conduction. And conduction band is completely empty while the valence band is entirely full. And alternatively, you can describe the state of affairs in terms of covalent bonds. You know that Sir, silicon atom has four. sir, একজন জয়েন করবে। Uh, do you have any difficulty? স্যার একজন জয়েন করবে, উনি জয়েন করতে পারছেন না। এরা 5 মিনিট ওয়েট করলাম তারপরেও জয়েন করতে পারছে না। আমাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। Silicon, this atom has 14 electrons, a total of 14 electrons. You know the electron distribution in different shells. So at the outermost shell, it has 4 electrons. You know the distribution is 3s2, 3p2. So all the four valence electrons actually are shared by four neighboring silicon atoms, and thus covalent bond is formed. And at absolute 0 degree Kelvin, all bonds are intact. So you will not find any charge carriers available in the conduction band, and all states in the valence band are full. Therefore, at absolute 0 degree temperature, there is no conduction of electricity. So you will not get any current. So you consider another elemental semiconductors that is germanium. Germanium has a total of 32 electrons, and at its outermost orbit there are 4 electrons, and distribution is given by 4s2, 4p2. These are all valence electrons. So as we increase the temperature of the crystal, what happens? Means if we apply thermal energy, or if we shine the semiconductor with light, the bond breaks and EHP, electron hole pair, is generated. So here you see the left hand side figure. So within this valence band, one hollow or circle is there. It represents an empty state. It is designated by hole H. And just in the vicinity, just above this conduction bandage EC, you will find a field circle that is actually, it denotes an electron. And if we represent this semiconductor with this covalent bond model,
then you will find here all the silicon atoms are coordinated by its four neighboring atoms by covalent bonds, and when an electron hole pair is created, this hole is shown as the dashed line in the bond, and electron is shown with a solid circle. Can you see this figure on the Yes, right sir. hand side? So hole is represented by this dashed line, and electron is represented by this solid circle. So most interesting feature is that you can easily understand that since electrons and holes are created in pairs, therefore the electron concentration in the conduction band must be equal to hole concentration in the valence band in case of an intrinsic semiconductor. Therefore, N actually represents the electron concentration in the conduction band. P represents the hole concentration in the valence band, and it is equal to the intrinsic carrier concentration, Ni. And Ni equal to Ni T. It is a function of temperature. So this intrinsic carrier concentration is a constant at a given temperature. It will actually increase as temperature of the crystal increases. So next part is under steady state. There are two processes in operation. First process is the generation of electron hole pairs, and the second process is the recombination of electron hole pairs. It is the reverse process of generation. Recombination is a reverse process of generation. So recombination, when does it occur? It occurs when an electron from the conduction band makes a transition. The transition could be direct type or indirect type to an empty state in the valence band. Therefore, an electron hole pair disappears, and under the steady state, the two rates must be equal. Steady state means the electron or hole concentration will not change with respect to time. Steady state means with reference to time, there will not be any change in concentration. So it is possible when the recombination rate Ri is equal to the generation rate Gi. You know that this generation rate is a function of temperature, and as temperature increases, the generation rate Gi increases, and at any temperature T, the rate of recombination of electron hole pairs, that is Ri, that is proportional to the equilibrium concentration of electrons, that is N0, and of holes P0. Therefore, we can write the recombination rate Ri, it is some constant, into concentration of electrons into equilibrium concentration of holes. A zero subscript actually denotes the equilibrium condition. And as you know, in case of this intrinsic semiconductor, electron concentration must be equal to hole concentration, and that is equal to the intrinsic carrier concentration. Therefore, Ri can be given by this alpha r into Ni square, and it must be equal to Gi under steady state. Under steady state, what happens? The rate of generation must be equal to rate of recombination. This generation rate must be equal to recombination rate. So it is it is very important. You must remember it. Under equilibrium condition, generation this recombination rate must be equal to generation rate. So far, if you have any question, you can ask me. No, sir, we don't have any question. Just run it.
Gorango. Yes, So, sir. is there any question or you have followed my lecture? Sir, ni টা কি বললেন? n equal to p equal to ni. NI, হ্যাঁ, NI হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন। ওকে স্যার, ঠিক। এখানে এখানে দেখো যে ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কি হয়, এটা হচ্ছে সবসময় ইলেকট্রনস অ্যান্ড হোলস আর ক্রিয়েটেড ইন পেয়ার্স। Therefore, electron concentration in the conduction band must be equal to hole concentration in the valence band. So N denotes the electron concentration and P denotes the hole concentration. Therefore, these two concentrations must be equal, and that is called the intrinsic carrier concentration. It is a function of temperature only. যত টেম্পারেচার বেশি হবে কি হবে, there will be more amount of thermal energy and more number of electron hole pairs will be generated. Okay, sir. Any other question? Deep Mondal? He is not listening. Arkoprabha Das? Yes, sir. Any question? Sir, এখন পর্যন্ত যত বুঝতে পেরেছি Sir, I am listening. I have no questions. Sir. Hello, sir. যখন তোমাকে ডাকা হয় তখন তো আনসার দাও না কিছু, কোথায় থাকো? না স্যার, আমার আগে মাইক্রোফোনটা কানেক্ট করা ছিল না। আমি কমেন্টের দিকেছি। কমেন্ট আমার দেখার সময় নেই। ওকে স্যার। Now I will go to the extrinsic semiconductor. You know that you can add impurities in the intrinsic semiconductor in like the silicon or germanium crystals, and the process of adding impurities in semiconductors is called doping. So doping is a process by which we can add impurity to the semiconducting material. So why do we need this kind of doping? Actually, by means of this doping, you can modulate the conductivity of the semiconductor material. Even you can increase the conductivity of the semiconductor material by orders of magnitude. So this is a very clever technique of actually increasing, or you can say varying the conductivity of the semiconducting material by means of this doping. So these doped impurities may be of two kinds. One is the substitutional, another is interstitial. Actually, the preferred impurities are this type is substitution. That means one silicon atom will be completely substituted by another impurities. For example, phosphorus. The phosphorus can substitute one silicon atom, and it occupies the site of a silicon atom. That means the semiconductor will be of N type. So there are important N-type dopants for silicon or germanium, that is phosphorus or arsenic or antimony. These are all N-type or N-type impurities or dopants. And if you want to make a P-type semiconductor, you need to choose a trivalent element like boron or aluminium. So if boron or aluminium atom substitutes one silicon atom from its crystal, then the semiconductor will be of P-type. So you can see here that when a crystal is doped, the equilibrium concentration, that means electron concentration, is not equal to hole concentration, and it is not equal to the intrinsic carrier concentration. And the material is known as the extrinsic material. So in case of an extrinsic material,
electron concentration, this is equilibrium electron concentration, is not equal to the equilibrium hole concentration. It is not equal to the intrinsic carrier concentration. So if so happens, then you can definitely say that this is an extrinsic semiconductor. So if we recall this covalent bonding model, here the donor atoms can be visualized as shown here, you see. So you see the left hand side figure. This is the covalent bond model of silicon, where uh, in the middle silicon atom was substituted by a phosphorus atom. So phosphorus, you know that it has got 5 valence electrons. So 4 valence electrons form this covalent bonds with neighboring 4 silicon atoms, and there will be an excess electron. And we can think of this phosphorus atom as consist of a plus Q charge at its nucleus, and 1 electron is revolving around this or orbiting around this phosphorus nucleus. So if we calculate the energy level of this orbiting electron around phosphorus atom, you will find the energy level will lie just below the conduction band edge, and it is indicated by this dashed line that is called the donor level, ED. So ED is very close to EC, but it is within the band gap of the silicon material. And I will show the difference between EC and ED is very small, on the order of here 6 milli electron volt. So if we apply this Bohr's theory, we can calculate the radius of this orbiting electron or phosphorus, and also the energy levels as well. So what is the difference between calculation of this Bohr radius of phosphorus, these electrons which orbits around this phosphorus nucleus, and the hydrogen atom? The difference is that here you have to consider the mass of the electron, not the rest mass of an electron. You have to consider the effective mass of electron, because this electron is influenced by the internal forces as well, and external forces. So it is experiencing a very complicated force system of forces. Therefore, we must replace the mass of an electron by effective mass of the electron. Another important thing to consider is here, it is not the vacuum. Electron is inside the silicon crystal. That means you have to incorporate the permittivity of silicon. Or if we take germanium, you have to take the permittivity of that material into account. So what is the magnitude of the ground state energy of such an electron? So it is the general expression for the energy eigenvalue. This is En, means energy eigenvalue of the nth level. That is En equal to minus m star is the effective mass of an electron, q to the power 4 to 4 pi epsilon is the permittivity of the material, 4 pi epsilon whole square, n is the principal quantum number, and then h bar square, you know, this is the reduced Planck's constant. So if we put n equal to 1, you will get the first energy level, that is E1, and E1 can be given by 13.6 EV m star by n epsilon 0 by epsilon. Epsilon 0 is the permittivity of vacuum. So now if we consider germanium, this permittivity of germanium is 16 times the permittivity of vacuum. And m star means the effective mass of an electron is equal to 0.12 into m0.
So if we calculate the first energy level of an electron, that comes to be 6.4 milli electron volt. So it is a very small amount of energy. You see, this EC minus ED, it is around 6.4 milli electron volt. And what is the value of the thermal energy at room temperature? Anybody can say? 25 degrees. Huh? (26 milli electron volt, isn't it? Yes, sir. So you see that thermal energy is sufficient to energize this electron from donor level to conduction, isn't it? So it is a very interesting feature. Where is that slide? So it is very interesting to see that even that crystal is at room temperature, it can get a free electron from the donor atom. So therefore, at room temperature, if we dope silicon with or germanium with this p-type, this n-type impurities, all electrons will be donated to the conduction band, and they will be used uh, actually carrying current. They will be free charge carriers. So you can easily assume that at room temperature, all donors will be ionized, and you will get the advantage because each and every donor will donate one electron to the conduction band, and where there will be free electrons, and they can participate in the process of current conduction. So now I come to the radius of the fast Bohr orbit. So the radius of the fast Bohr orbit r, that is equal to 4 pi epsilon h bar square divided by m star into q to the power 4. So if you carry out this mathematical calculation, this r will be equal to 70 angstrom. You know that interatomic spacing, that means the atomic distance between two consecutive silicon atoms or germanium atoms, it is on the order of 5 angstrom. So within this 70 angstrom, we can accommodate 14 such atoms. Therefore, I already told you why we have taken into account the effective mass of an electron. So fast Bohr orbit means this electron actually belongs to the entire crystal, not rather a particular nucleus. So this justifies the effective mass approximation. So here you see that this difference in energy between the conduction bandage and donor level, it is called the donor binding energy. So it actually indicates the energy needed or refers to the energy needed to detach an electron from its parent nucleus. So the electron, so when at room temperature, if we consider this energy, thermal energy is which is sufficient to energize all the donor actually electrons, and they will go to the conduction band where they will be free, and they can easily take part in the process of current conduction. So here I have shown the donor binding energy. This is on the order of 6.4 electron volt for germanium. You can also calculate for silicon also. And if we calculate, then you will also see that
this is also a very low value, and at room temperature the thermal energy is sufficient to energize all the donor electrons, uh, donor levels, and these donor electrons will reach the conduction band where they will be free. So the energy called donor, actually binding energy, it refers to the energy which is needed to excite the fifth electron of a donor atom in the into the conduction band. So what is the position of the donor energy level? It is in the forbidden gap, but in the vicinity of the conduction bandage. This is the position of the donor levels, which is shown by these dashed lines. So at absolute 0 degree Kelvin, all donor states are occupied, and at say a temperature around room temperature, all donors will be ionized. That means all the electrons will go to the conduction band where they will become free. And this E1 is the donor binding energy. So, what are the acceptor atoms? The commonly used acceptor atoms are boron and aluminum. These are all group 3 elements in the periodic table. And if we see the acceptor levels, acceptor level will lie within the forbidden gap, but in the vicinity of the valence bandage. It is unlike these donor levels, where the donor levels are very close to the conduction bandage, and whereas the acceptor level will be very close to the valence bandage. But both will lie within the forbidden gap or the band gap of the material. And the commonly used 3,5 dopants in 3,5 compounds. 3,5 compounds, you know that gallium arsenide is an example of 3,5 compounds, where you will find this group 6 elements. They act as donors. Group 6 elements means sulfur, selenite, tellurium, all are donors for these 3,5 compound semiconductors. And group 2 elements, that means beryllium, zinc, or cadmium, they act as acceptors for these 3,5 compound semiconductors. Okay. So now I will discuss the importance of doping. I already discussed it, that it changes the conductivity of orders of magnitude. So in order to modulate the conductivity of the material, we need doping. And doping is a process by which impurities can be incorporated within the semiconducting material. And we can have two kinds of conductivity. One is p-type material and another is n-type material. So extrinsic semiconductors are of two types. One is p-type semiconductors. If we use this boron or aluminum in silicon or germanium, they will become p-type material. And if we use phosphorus, arsenic, or antimony as dopants, then silicon or germanium will be of n-type. So these are all about these extrinsic semiconductors. Any questions so far? Sir, can you please explain the Fermi level again? Fermi level I have not explained. I'll start, no? Okay, sir. I'm talking about extrinsic semiconductor. If you have any question, you can ask. No, sir, I have no question. Next is the Fermi level. So you might be knowing that electrons in solid obey Fermi-Dirac statistics.
That means the distribution of electrons over a range of allowed energy levels can be at thermal equilibrium, of course, uh, can be given by this Fermi-Dirac distribution function F. F, it is a function of energy, and E is the energy of an electron. It is 1 upon 1 plus e to the power E minus EF divided by kT. Here E is the electron energy, EF is the Fermi level, and K is the Boltzmann constant, and T is the equilibrium temperature at equilibrium. So here EF, it is a mathematical definition. Actually, Fermi level is defined by this mathematical relationship, and its significance I'll actually explain. The function Fe is called the Fermi-Dirac distribution function. It actually gives the probability that an available energy state E will be occupied by an electron at absolute temperature T. So it is actually a probability function. So if there is an available energy state, if there is no available energy state, then there is no question of occupancy. But if there is this is an allowed energy level, then the probability of occupancy can be given by this distribution function. So, for example, if we consider the energy which falls within the forbidden gap of the semiconductor, so there is no question of occupancy, because there exists no allowed energy states within the forbidden gap. So always the occupancy will be zero there. So the quantity, this quantity EF is called the Fermi energy or Fermi level. Both are same. So when E equal to EF, so when the electron energy that is equal to EF, what would be the value of this probability function FEF, that is 1 divided by 1 plus e to the power 0, that is equal to half. You must remember here that t is not equal to 0, because if we put t equal to 0, there will be 0 by 0, that is indeterminate, we do not know. So when this denominator of this exponent, it is not equal to 0, then only we can write this expression. This Fermi probability is half at when the electron energy is equal to the Fermi energy. So at absolute 0 degree Kelvin, what happens? There are two cases. When the electron energy is below the Fermi energy, there if you see, it is 1 divided by 1 plus 0. And under this situation, the probability is 1. That means 100% occupancy. So at absolute 0 degree Kelvin, the electron, that means here, if we consider this semiconductor, the valence band will be entirely occupied, 100% occupancy. 1 means 100%. And when E is greater than EF, what happens? The occupancy, this probability is 0. That means you consider the conduction banded. At absolute 0 degree temperature, all states will be empty. All states in the conduction band will be empty. So this is an example of, with reference to the semiconductor. So the distribution function, it looks like a box. Here you see. So if we plot along the y-axis that Fermi-Dirac distribution function, and along the x-axis we plot the energy of an electron. So it will be it will appear like a perfect box when t equal to 0 degree Kelvin. As we increase the temperature of the material, then there will be it will deviate from this box, and you can see at
T1 temperature, there is a dashed line like this. If we raise the temperature further, the curve will be flattened. So at energy beyond Fermi energy, there will be a probability of occupancy, and at the same time, at energy below Fermi level, there will be some empty states available there. So, and most important thing is that when energy is equal to electron energy is equal to the Fermi energy, the probability of occupancy is 50%. That means half, always half, at a temperature greater than this absolute 0 degree Kelvin. So, for temperature above absolute 0 degree Kelvin, some probability exists for states above EF to be filled, and there is a corresponding probability, that is entire probability, that is 1 minus probability of occupancy minus Fe, and that the states below EF are empty. And it can be seen easily from this graphical representation of Fermi Dirac function with reference to energy. And another important thing you must note that the Fermi function is symmetrical about EF. Symmetrical, how can we define it mathematically? We can define it F of EF plus delta E, that is equal to 1 minus F of EF minus delta E. So if it is satisfied by this Fermi Dirac probability function, and that is why we can say that the Fermi function is symmetrical about EF. So in applying this Fermi Dirac statistics, mostly when we apply these statistics, when the semiconductors are highly doped, heavily doped, and you know that electrons actually follow the Fermi Dirac statistics, because it is the odd spin electrons here in metal also, or semiconductor also. You can apply this Fermi Dirac statistics to find the carrier concentration, electron concentration, or hole concentration in these semiconductors. I'll also show how to compute the electron concentration or hole concentration in the semiconductor in my next lecture. So if you have any question regarding this Fermi Dirac probability distribution function, you can ask me. This Arijit, is it clear? Okay. Just you see this graph. Then Orko, Sir, can you, sir, Deep, bolo. yes, sir, can you please explain this graph again? গ্রাফ ফার্স্ট হচ্ছে এখানে তিনটে আছে সুপার ইম্পোজ করা আছে when t equal to 0 degree Kelvin, you see this continuous box like this is the plot. This plot হ্যাঁ স্যার, with the t equals to 0টা continuous, বুঝতে পারি, হ্যাঁ t equals to 0টা বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, স্যার ওই গ্রেটার যদি t1 যখন হলো তখন দেখো যে এটা ওই ড্যাশ লাইনে ইএফ এর থেকে যখন এনার্জি কম আছে ইলেকট্রনের, তখনই আস্তে আস্তে কাছে দেখো যে গ্রাফটা ফল করা শুরু হলো। আবার এনার্জি যখন ইএফ এর বিয়ন্ড ইএফ হলো, তখনও দেখা গেল এই প্রবাবিলিটি ফাংশন 0 হয়ে গেল না, একটা ফাইনাইট ভ্যালু আছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার।
এটা যে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন, এখানে ভ্যালু বসালে বুঝতে পারবে। এই যে এফ অফ ই, ইট ইজ ইকুয়াল টু 1/1 প্লাস টু দি পাওয়ার ই মাইনাস ইএফ বাই কেটি। সাপোজ কে ইকুয়াল টু 300 ডিগ্রি কেলভিন। কেটির ভ্যালু তো জানো কত আছে, ওই তোমার হিসাব করে ওই 26 মিলি ইলেকট্রন ভোল্ট। আর এখানে একটা ই এর ভ্যালু, ইএফ একটা ধরে নাও, সিলিকনের মাঝামাঝি ব্যান্ড গ্যাপের একটা ভ্যালু কাছাকাছি ধরে নাও। আর ই এর ভ্যালু তুমি এখানে বসাও, বসলে তুমি যদি এই গ্রাফটা, তো ম্যাটল্যাব তোমরা জানো ম্যাটল্যাব? নো স্যার। তাহলে না, sir. কম্পিউটেশনের কি সফটওয়্যার জানো? দেন ইউ ক্যান CSP. অলসো রিপ্রোডিউস দিস প্লট। গ্রাফ প্লট করার কি সফটওয়্যার প্যাকেজ জানো? স্যার ডেসমস। সেটা দিয়ে প্লট করা যায় ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হবে। তো ওটা দিয়ে করে দেখতে পারো যে কি ধরনের গ্রাফ পাচ্ছ। এবার আচ্ছা। টেম্পারেচার তুমি বাড়িয়ে দাও, 300 এর জায়গায় তুমি 400 ডিগ্রি কেলভিন করো, দেখো যে শিফটিংটা কেমন হচ্ছে, তাহলে বুঝতে পারবে। এবং দেখবে যে সবসময় ওটা ওই ইএফ এ তোমার ওই 50% দিয়ে পাস করবে, 0.5 দিয়ে। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, কারণ এটা ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশনশিপ। এই যে এখানে দেওয়া আছে দেখো, এটা আমি করেই দিয়েছি এখানে, যে হোয়েন ই ইকুয়াল টু ইএফ, তার মানে কি ই টু দি পাওয়ার 0 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে 1 প্লাস ই টু দি পাওয়ার 0 মিনস 1, তাহলে 1 ডিভাইডেড বাই 2, দ্যাট মিনস 50%, হাফ প্রবাবিলিটি। এটা সবসময় ওইখান দিয়ে পাস করবে। তোমার টেম্পারেচার যাই হোক না কেন, whatever it could be higher or lower, the probability of occupancy by the electrons at when its energy is equal to the Fermi level, the probability of occupancy will be always 50%. এই যে 0.5 এখান দিয়ে পাস করে যাচ্ছে। আর এখানে দেখবে এই যতটুকু নামলো, এই বক্সের প্রোফাইল থেকে যতটুকু নামছে, আর ইএফ থেকে ওই এনার্জি দূরে গিয়ে এর হাইটটাও ততটুকু হবে। সেইটা হচ্ছে এই যে ফাংশন, এই সিমেট্রিক্যাল ফাংশন, এটাও তোমরা ওই প্লট থেকে করে দেখতে পারবে, স্কেল দিয়ে মেপে দেখতে পারবে। তো কার্সার দিয়ে এখন মাপা যায় যে এফ অফ ইএফ প্লাস ডেল্টা ই, এটা মানে কি অ্যাকচুয়ালি এই হাইটটা, মানে এক্স অ্যাক্সিস থেকে ই অ্যাক্সিস থেকে উপরের দিকের হাইটটা, এইটাই তো হচ্ছে এফ অফ ই প্লাস ডেল্টা ই, এই দিকের হাইটটা। আর এই দিকের মানে কি, এই যে বক্স লাইট থেকে নিচের দিকে, বক্স লাইটের হাইট কত, এই যে বক্সের যে কন্টিনিউয়াস লাইট, এটা হচ্ছে 100%, মানে 1। আর 1 মাইনাস এই যে এফ অফ ই এফ মাইনাস ডেল্টা ই, এটা মানে কি তোমার ইএফ থেকে ডেল্টা ই পরিমাণ কমে এইদিকে চলে এসো, বা দিকে চলে এসো, সেইখানে তোমার যে হাইটটা তার ডিফারেন্স, এটা ডিফারেন্স 1 থেকে ওই ডিফারেন্স। এটা দেখবে করলে পরে নিজেরাই এটা বুঝতে পারবে। এইটা হওয়ার অর্থই হচ্ছে the Fermi function is symmetrical about EF. আমাদের 3টে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, ম্যাক্সওয়েল বোলজম্যান আছে, ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, আর বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স আছে। তার মধ্যে আমাদের ইলেকট্রন হচ্ছে ফলো করে ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স, কিন্তু এর এক্সপ্রেশনটা একটু কমপ্লিকেটেড, যেহেতু এই ধরনের ফাংশন 1 এইসব আছে, 1 প্লাস ই টু দি পাওয়ার ই মাইনাস ইএফ বাই কেটি। সেই জন্য যখন আমরা when we want to calculate the carrier concentration, means electron concentration or hole concentration, এগুলো একটু ঝামেলার আছে। কিন্তু যদি কেরিয়ার কনসেন্ট্রেশনটা একটু লো লেভেল হয়, ইট উইল বি কনভার্টেড ইনটু এমবি স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাক্সওয়েল বোলজম্যান স্ট্যাটিস্টিক্স। সেইটাই করেই দেখাবো আমি, সেটা তোমার নেক্সট ক্লাসে আমি দেখাবো। আর এটা অ্যাকুরেট ক্যালকুলেশন করা যায়, সে অনেক কমপ্লিকেটেড দাঁড়ায়। এটা বিটেকে আর আমি এটা করাই না, এটা এমটেকে করে।
তাতে অবশ্য খুব বেশি একটা হেরফের হয় না, ওই 1-2% এরর আছে, ওটা কিছু ম্যাটার করে না। এনি আদার কোশ্চেন? No, sir. ঠিক আছে, আমি তাহলে এই নেক্সট ফ্রাইডেতে ক্লাস নেব। Okay, sir. Sir, same time? হ্যাঁ, সেম টাইম। তোমাদের কমতে কমতে এই তো 13 জনে এসে দাঁড়িয়েছে। না স্যার, অনেকে মানে অ্যাটেন্ড করে না। না এমনি মানে অনার্সটা নিয়েছে তো নাকি? হ্যাঁ, অনার্স আছে। অনার্স হ্যাঁ, আছে এইটা 20 জন এই মতো। পেপারটা না না পড়লে পরে ইলেকট্রনিক্স পড়াটাই বৃথা। এইগুলো না জেনে যারা অনার্স, মানে এই নয় যে এটা মানে অ্যাডিশনাল বা রিডান্ডেন্ট কোর্স, তা নয়। তোমাদের সাবজেক্ট যেহেতু ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, আমি যে দুটো পেপার পড়াই, একটা ডিভাইসটা তোমার আছে, ওটা কম্পালসারি, কিন্তু এই ফিজিক্যাল ইলেকট্রনিক্স না গেলে দেখবে একটা গ্যাপ তৈরি হবে পরে, আর পরে কেউ মানে শেখাবেও না এইভাবে, আর তোমাদের সময় হবে না, মানে ওইখানে ওই গ্যাপ, ব্যান্ড গ্যাপ রেখেই চলে যেতে হবে পাস আউট। বুঝতে পেরেছো? এই অনার্স হ্যাঁ, মানে স্যার। কেন যে অনার্স করেছে আমি জানি না, এটা এআইসিটি বলে, এটা হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর মানে ইলেকট্রনিক্স পড়তে গেলে এগুলো বেসিক কোর্স, এইগুলো না শিখে ইলেকট্রনিক্স হয় না। এটা ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে চলে যাবে, ইলেকট্রনিক্সটাই তার মধ্যে থাকলো না। হ্যাঁ, স্যার। নানা রকম হচ্ছে, কিন্তু আমি সাজেস্ট করবো অন্তত আহ, এই কোর্সটা পড়ে যেতে। সে অনার্স পরে রাখুক না রাখুক পরের কথা, কিন্তু এইটা যে পড়বে না, এই কিন্তু সেই ওই ফরবিডেন গ্যাপ নিয়ে চলে যাবে, মানে কোর্সের ফরবিডেন গ্যাপ। বুঝতে পেরেছো? এটা একদমই ভালো নয়। এনি আদার কোশ্চেন? নো স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। তোমরা আমার এই অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠিয়ে দিও মেলে। হ্যাঁ স্যার, দিয়ে দেবো।